مرحبا أهلا وسهلا أنا جهيد. Hi, how are you? I'm Jaheed. Welcome to my channel. Let's learn Arabic with Jaheed Institute of International Languages. In this lesson we will learn to lose in Arabic. Are you ready? Let's start. To lose in Arabic is خسران. الزمان الماضي البسيط. The simple past tense. الزمان or الزمان. The tense. زمان or زمان tense. الماضي or الماضي the past. ماضي or ماضي past. البسيط or البسيط the simple. بسيط or بسيط simple. أنا خسرت or خسرت I lost. أنا I خسرت lost or I lost. نحن خسرنا or خسرنا we lost. نحن we خسرنا lost or we lost. أنت خسرت or خسرت you lost. أنت you formal. خسرت lost or you lost. أنت خسرت or خسرت you lost. أنت you for female. خسرت lost or you lost. الزمان المضارع البسيط the simple present tense. المضارع or المضارع the present. مضارع or مضارع present. أنا أخسر or أخسر I lose. نحن نخسر or نخسر we lose. أنت تخسر or تخسر you lose formal. أنت تخسرين or أنت تخسرين or تخسرين you lose for female. الزمان المستقبل البسيط the simple future tense. المستقبل or المستقبل the future. مستقبل or مستقبل future. أنا سوف أخسر or أنا سأخسر I will lose. سوف أخسر or سأخسر will lose or I will lose. سوف or س it means will. There is a small difference between سوف and س. I illustrated in the last lessons. نحن سوف نخسر or نحن سنخسر we will lose. أنت سوف تخسر or أنت ستخسر you will lose formal. أنت سوف تخسرين or أنت ستخسرين you will lose for female. الأمر or الأمر the imperative mood. اخسر lose for male. اخسري lose for female. لا تخسر don't lose for male. لا تخسري don't lose for female. Let's repeat again. أنا خسرت نحن خسرنا أنت خسرت أنت خسرت أنا أخسر نحن نخسر أنت تخسر أنت تخسرين أنا سوف أخسر or أنا سأخسر نحن سوف نخسر or نحن سنخسر أنت سوف تخسر or أنت ستخسر أنت سوف تخسرين or أنت ستخسرين
اخسر اخسري لا تخسر لا تخسري. شكرا لكم. Thank you for watching and see you in the next video.